good over there? ¿Será que es por la capacitación? No creo. You are not. Me parece que sí. That's our Yeah, I know our that way you are because able to we are not fully English speakers, and I appreciate if you could speak the more clear and slowly. Let me repeat that the same thing in slowly. Let me. My name is Akib, right? And I'm the guy from the support team of Design and Buy, and I'm going to give you the training about all the modules which is available in the Magento backend. Right. Generally, we will provide No our me parece que trainings sí. into the 5 training session. In the first one, we will give you the product training session. In the second one, we will give you the web to print part training session. In the third one, I am going to show you how to change something, like how to change anything on the home page, right? How to design the home page. I will show you that. In the fourth and fifth training session, I will show you some of the important settings from the source Sí. and configuration. Then we will configure the shipping Por favor, method, tengan and cerrado then que we no will se configure escucha. the payment method, and then you can configure the products live, and you can go live for your website. ¿Tú estás escuchando? Okay, thank you, Akib. Just a little question. Are you recording the session? No? Yes, recording this Okay, session. perfecto. Entonces, Iván, un poco lo que estaba aquí era dando una introducción de que se va a hacer el entrenamiento de como en 5 módulos o se va a ir navegando 5 módulos principalmente y pues digamos que vamos a arrancar con la parte de los productos y luego el web to print. Digamos que ellos tienen agendado o organizados de esta manera. Sí. En promedio son 5 o 6 sesiones como estas de 90 minutos, pero si hace falta posteriormente algunas Sí. sesiones adicionales, eso pues no va a haber problema. ¿Y la ¿Correcto? Entonces, lo que te escribí Iván por el chat, en el momento que sientas que hay algo que no se entendió, que se perdió, pues avísame, levanta la mano y pedimos que nos refuercen. Camilo, ¿De acuerdo? ¿me haces un favor? Listo. Ok. Listo, Germán. Camilo, ¿le puede Vale. prender la máquina, por favor? Okay, Akib, go ahead wherever you want. If Ivan have some question or doubt, he will interrupt and we Okay. So first do of the all, translation. yes, yes. So first of all, I just need only one thing, that which kind of product is Ivan going to add in the website? Is it a merchandise product or is it a printing product? Merchandise product means t-shirt, shirt, water bottle, mug, hoodies, and printing product, which means a business card, Si quiere, siempre banners, le meten flyers, los con unos audífonos. signs, invitation card, and all that. It's more than merchandising product, but it's possible that they will have all kind of products, Okay. commercial No, printing and Jesito, que se le merchandise. prestó. They want to put the Okay. Let the two me kind of products. okay. No, So Iván, let me me están share my preguntando que screen. cuál van a ser tus productos principales, que si son más de impresión comercial o de merchandising. Le dije que los dos, ¿no? De acuerdo a lo que hemos hablado. Sí. Okay. So German, I'm going to show you. Are you able to see my screen? Yes? Okay. So in today's training session, I'm going to configure one merchandise product, and I will show you how to configure it. Okay. I think you are having the credential for the backend. Do you have it? Yes, we have the backend link, and I have this. Yeah. In that backend, you can put the username and Ese es password. el Then you dashboard. will be able to log in into this dashboard. Tú Now, tienes ese acceso, ¿no, Iván? Señor. Tú tienes ese acceso a este backend, ¿correcto? Sí. Okay. Yes. Go ahead, aquí. okay. So whenever that's the backend of Magento. Right now, if you want to add any kind of merchandise product,
you always have to go into the catalog and products. Here, Okay, just a little question here that I asked on yes, the please. Yes, yes, the- yes. Sure. this backend is possible have the configuration labels in Spanish, or all this backend is in English. It's Yes, possible backend. have this Yes, backend in backend can be configured into the Spanish, but it is a chargeable. If you want to configure it into the French, let me know. I'm going to ask my management team like how many effort estimation for converting this language into the like backend language into the French, right? You are talking about the French. You are you want a French language? no Spanish Okay, only Spanish. okay, just give me a moment. You have to go into the my account option. Here you can change the interface code. Okay, In this moment, it's in Spanish. but the backend is not in Spanish. So we have to go into the tools and configuration, and from here we just need to check like it is changeable or not. So we have to go into the null. Pero ponlo mejor con audífonos porque queda doble audio. Okay, so what I will do, I will check with my development Pero team yo necesito que for estés para converting the backend into the Spanish language, right? Okay, right, estés please. con And audífonos, acá está yeah, la fecha. I'll get you updated by tomorrow as soon as possible. Ya te paso los links. Okay, I think 99% that is not free. I can see. I was just checking it. It is giving an option to No, provide it Spanish but or this not. is Sí. the translation of Google, but it's not on the on the most of cases it's not a good translation. I think that the backend configuration is possible in Spanish, not for the Google Translate, just for Yes, yes, the Magento. yeah, that's what I just need to check. I'm going to check it out and I will update you for the same. Okay. Okay, go ahead. Now move on to the Iván, product. le estaba preguntando que esta parte del backend debería poderse ver en español, Sí. toda la parte de configuración. Pero no lo Eh, tiene. Me dicen que sí lo tiene, sino que él en este momento no tiene como claro por dónde se configura. Normalmente siempre lo tiene en inglés, Sí. pero que está 99% seguro que se puede, entonces que lo va a chequear y seguramente para la siguiente sesión. Ok, O o sea, sea, con ya, pero ya está seguridad, configurado todo bien para que sea en español. sí, exactamente. Ok, listo. Gracias. Go ahead, Akib. Okay. So now I'm going to show you how you can configure the merchandise product. So see, there is our product listing page. Now here you can see all the products which we have created for you. I think Sadra is one of from the team, right? Okay. Now from here, we will simply click on if you want to add any kind of merchandise product. We will simply click on add product from here. Okay. Now once you will click on add products, it will give you a multiple option to configure it. It will give you a multiple option to fill the details of the product. Here you have to fill Akib, the just a minute. They are other person that want to join to the session. Can you allow this new person for the meeting, please? Ya. okay, someone is requesting me to join the meeting, right? Yes, yes. I think everyone is here. Sandra is here.
Sandra, okay. Yes, Yeah, I'm Okay, here. it's already here. okay. She's already here in the meeting. Go ahead, please. Okay. Now, here is our product configuration page. Here we have to find configure our merchandise product. So first option, enable product, which means if you want to enable your product for the front end, just enable this option. If you will keep it disabled, then you will not able to see your product on the front end. Okay. The second option, here you will have three options. The first one is a custom print product. So whenever you are having a business card, banners or flyers, you can select custom print as an attribute set. Whenever you are working with a merchandise product, you have to select custom product, and whenever you will add a simple product without any customization, so in that case you can select the default one. So as of now, we are configuring a merchandise product, so we will select custom product as an attribute set. Okay, Sharman, you can explain the same thing to him. Mm, no, pues no creo que si tienes Like in alguna duda acá, no. Hay que simplemente están mostrando cómo, o sea, el inicio de todo es crear los productos. Entonces, se agrega un nuevo producto y el primer ítem es para tenerlo habilitado o no habilitado en el sitio web. Y luego viene el attribute set, que tienes que definir si es un producto personalizado o, o es un producto de impresión, ¿correcto? Then aquí, the possibilities on the attribute set is for choice or define if I need a it is printing product mandatory. or a merchandise product. Yes, that's the If you are working with a printing product, select custom print as an attribute set, and if you are working with a merchandise product, select custom product as an attribute set. okay. If I have, uh, if the product has a printing, Hmm. no matter what kind of product is, for example, a merchandise product with printing, you need to choose custom print or custom product. For Custom example, product. a Sí, ese Custom. banner, producto solamente okay, impresión. custom For product. every merchandise product, we have to select custom product. Y por defecto, Okay. sí. Y si ese Okay. producto no hace Printing impresión, product is entonces something which will get printed on paper or plastic, right? So for every printing product, you have to select custom print. But for merchandise, always select a custom product, then go ahead with the next option. Now Pero the que no next print, option sino is a producto. product name. Here porque you si have to impresión write sería down the custom product name y Impresión y according to producto. your Y producto requirement. sería como lo de los SKU. dueños y así. SKU should be anything. Mm, Whenever you are managing the stock, SKU is really important. SKU means stock keeping unit. So whenever you want to identify your product with some unique values, right? So you can identify it with using SKU. So you can put any alphabetic or numerical number in the SKU, or you can put the same product name into the SKU. The next option is price. Here we have to put the price for the t-shirt. So one unit price is $10. Now apart from that, we are also providing one more option, which is advanced price. So let's just say you are having a occasion over here or festival over there. So if you want to sell your product in a special price, so you can set it up the time frame between 2 days from here. Let's just say from 17th to 27th. In between this 10 days, I want to sell my product in 8 USD instead of $10. Right? So I will select the time frame. I will put the $8 special price and I will click on done. As the same way, whenever customer will purchase your product in a bulk, so if you want to provide a bulk discount, so you can add it from here. Let's just say when customer will purchase 50 products, when customer will purchase 100 products, and when customer will purchase 300 products. So what is the price when customer will purchase 50 products? So it will convert in 9 USD per unit. When customer will purchase 100,
it will convert 7 USD per unit. And when customer will purchase more than 300 products, so per unit price will get converted into 4 US dollars instead of 10. Okay, you are getting it, German? Yes, Akib, let me Yeah, speak you with can Iván. explain. Iván, desde lo que me preguntaste, sí, ahí te mostraba que hay dos tipos de producto, uno que dice printing product y otro que dice custom product. El custom product es el producto que no es de impresión, ¿correcto? Como los que tú nos has mencionado cuando no tienen impresión. Sí. Y los productos que se nombran como printing product o producto de impresión es más como los productos de impresión comercial, que tienen de papelería, de tarjetas, de ese tipo de cosas. Pero lo que tenga, lo que no sea, por así decirlo, de papelería, de tarjetas, es un custom product. ¿Listo? Sí. Eso por un lado. Y acá pues estaban mostrando la parte de precios, ¿no? De cómo se pueden poner unos precios, digamos que flexibles, dependiendo de si se quiere tener un precio especial para una temporada, por ejemplo, entre una fecha u otra, o precios diferentes, dependiendo de la cantidad de los elementos que se van a comprar. Voy a, voy a, aplica también solamente para banners, pendones, vinilos, todo eso, aunque son impresión, aplicaría como custom product. exacto, aplica Custom Product. Ujú. Listo. La Voy, parte voy que a, voy a, dice cost en website, ¿esa parte es lo que va a ser visible? O sea, ese es el precio si vale 100 pesos y el special price es que vale 8. sí, correcto. El Special Price vale 8, en este caso entre el 17 de julio y el 27 de julio, por ejemplo, Sí. porque Y es el que dice una cost temporada, una promoción. y en la tercera casilla es el precio real, el precio Sí, normal. déjame, voy a confirmarlo. Eh, Akib, in this page, you have special price is the the price list, no? The price for the buyer. Yes? Yes, yes, And yes. and the cost is the cost of production or the Cost, cost yeah, you can mention $10, the actual cost of product. the cost is an internal data, no? Yeah, yeah, it's internal data. You do not, if you will skip it, then it is totally fine. You do Okay, not need to put any data over here. okay. Ivan asked me a few days ago if it's possible to configure the pricing uh, with the time or the days that the company needs to deliver the product. For example, if you need this banner or this product in 10 days, the price is $50. But if you want the product in 3 days, the price is I $100. will show you. I will show you from where you can manage it. Don't worry. Another You are, question, is possible configure the I know that it is possible. Can you do it on this moment? Our currency, are you our currency is Colombian pesos, not dollars. okay? We will change the currencies as well. Don't worry. Okay. Yes, I will change the currency. Now you are clear with the advanced pricing. yes, yes, yes. Now, the thing which you are talking about is you can achieve it with the using customizable option. Now here you can simply click on add option. It will give you a new option to title. Here you can set up a delivery time. Okay. Option type will be drop down, right? Now click on add values. Now here you can put 5 days, 3 days. This is for example only. Okay. Yes. And 2 days, right? And what is the price for 5 days? Which means let's just say $10.
For 3 days, let's just say $15, and for 2 days, let's just say $25. No. So this is how you can set it up a delivery time. En 5 días vale 1000 pesos. Okay, Si lo necesito en clear? 3 vale 1500. Si lo necesito para Yes. el mismo. Iván, aquí estaba una de tus preguntas, bueno, ahí te respondí, lo del cost, es Sí. el costo interno, y pues él decía, puedes ponerlo, ¿no? Digamos que no afecta lo que va a ver el cliente. Acá era que se pueden agregar, digamos, unas especies de opcionales en el producto, en este O sea, lo de caso, los rangos que había preguntado, del, digamos, el rango sí, si de días, la diferencia de precios según el tiempo. exactamente. El delivery time, que aquí era, digamos, 5 días, 3 días, 2 días, acá es donde se configura el precio que tú le quieras poner dependiendo por producto, ¿no? Si este producto quieres entregarlo en tanto tiempo, te cuesta tanto. Entonces, Sí. esa fue la pregunta que hice para ver cómo se hacía. ¿De acuerdo? Rangos de entrega sin tiempo. O sea, lo que estamos poniendo entrega rápida. Exacto. Listo. Ok. Entonces, Go ahead, finalmente el aquí. tema, Ah, finalmente el tema de cost es mi costo interno. sí, esa tercera línea que veías allí Sí. es el costo. Eso no lo va a ver el cliente o no se va a mostrar cuando el cliente mire el producto en la página web. Y digamos que no es obligatorio. Ok, Lo y puedes tener allí como... pero entonces, ¿dónde se define, por ejemplo, dónde queda el precio real? Por ejemplo, el precio especial era 8. Sí. ¿Dónde quedaría el precio normal? ¿Dónde quedaría el precio normal si es 10 y el especial es 8? ¿No debería ser, ese no realmente no es ese? No, creo que esto sí lo mostró. Déjame, le vuelvo a preguntar. Aquí, can you go back to the pricing to see where you put the final price of the product for the client and the special price? Here. ¿Ves, Iván, esta segunda línea? Ese Sí. es el precio que va a haber de tu producto, $10. Ok. ¿De acuerdo? Si entras a Advanced Pricing, es donde puedes entrar a jugar con que si pongo una oferta entre una fecha y otra, ¿sí? Pero Sí. ese es el precio, ese es el precio El del, precio del producto normal. que estás creando, precio normal. Ok. Listo, gracias. Okay. Thank you, Akib. Go ahead. Now next option, if you want to apply a text on the particular product, you can apply it from here. First of all, you have to configure it into the backend. I'm going to help you to configure the text class. If you want, then your text class will be here in the drop down and you can select it according to your requirement. Now the next Okay, option. then Akib, for example, here is only when we need, for example, we use in Colombia an value added tax. Yes? It's called IVA. Yes. Then, if I understood, Yes. you So see, need first here on the tax rule create the taxes and yes, you choose. text root, and then you will see the text class over here. Okay. Ok. Iván, ahí lo que estaba comentando es, aquí es donde uno pondría qué tipo de impuesto se le va a añadir al producto. Eh, hay digamos una sección donde uno configura eso. Cuáles son las reglas impositivas, por así decirlo. Digamos que el IVA, donde dirá que seguramente es el 19%, bueno, lo que corresponda. Y una vez configurado en esa sección, aquí en esta tercera, digamos, lista desplegable saldría IVA, ¿no? Entonces, ahí es donde se debe configurar el impuesto. Ok. Now, here we have to put the exact quantity which you have available in the Pues stock. uno ya la tiene Then acá. you have to select in stock status. You have to put the per unit weight for your product. You have to select this item has weight. On front end, there are multiple categories. So all the categories will be available over here. If you want to add it into the multiple categories, you can add it and you can select it according to your requirement. Visibility, always select catalog and search option. Okay. Now, as you can Wait a minute, please, let me explain. yeah. Can you go back? Let me... No. Okay. Yeah. Iván, entonces,
ahí es donde tú ingresas, digamos, the inventory, o sea, el stock que tienes de los elementos. Aquí él puso 100.000, ¿sí? 100.000 unidades es el inventario que tiene. Si está en stock o no, si el ítem tiene peso, pues hay ítems que digamos a veces se venden y ni siquiera son físicos, sino a veces se venden temas virtuales, pero aquí no aplicaría, sino entonces tiene peso. ¿Y a qué categoría? Porque puede pertenecer a diferentes categorías. Si recuerdas, o recuerdas no, cosas que me comentaste, esto va a ser importante porque en la medida en que tú quieras poner, digamos, que esto es categoría, no sé, de productos para la empresa o productos para el auto o productos para la casa, eh, aquí se configuraría. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Eh, aquí, just a Yes, question. please. On the workflow of the creation, the first thing that you create is a product or is a category? First thing what we have to do is like first of all what we will do, we will arrange these categories as per the product which we have, right? Once the product category arrangement will get done, then we will start adding a product. Okay. Okay, now can I go ahead? Yes. Okay, now as you can see on the home page there are product listing page. If you can see there is a featured product listing, new product listing, and as well as bestseller product listing, right? So if you want to add your product into the featured product, new product, or bestseller product listing, you can enable these two options. Color, if you have some default color for your t-shirt, you can select it, otherwise you can skip it. If you have a default size for your t-shirt, you can select it, otherwise you can skip it. If you want to write down the company of manufacturer, you can write it down over here, right? You can select any of them as per your requirement. And here, whenever you will add your product into the new product listing on the home page, so if you want to add that product for the limited time, so you can select the time frame between two dates. Let's just say from 16th of July to 20th of July. So whenever you will select time frame for that product new from, so in between these two dates, your product will be available in a new product listing. Once this date will get expired, your product will automatically get removed from that list. Now move on. Hide price and hide add to cart button. So these two buttons we do not have to use it. But in some case, if we do not want to sell our product, if you want to hide the price from your customer, if you want to hide add to cart button, so in that special requirement case, you can enable this two button. And the last button is a product inquiry. If you will enable this button, so on product detail page, customer will have one inquiry button. With using that button, if customer wants to send you an query or any kind of issue with the website, they can connect you with using inquiry button. Okay, can you explain on more detail this last option? Product inquiry is for Product. example, when a customer has a doubt about the product, maybe? Doubt on the product or any question regarding the website, so customer can use that inquiry button and customer can send you that query and you will Okay, get it in email. ok. Esta parte, este último, digamos, ítem, Iván, es si se quiere habilitar que el cliente envíe alguna pregunta o alguna solicitud de mayor detalle sobre ese producto y eso pues generará, digamos, un email con con esa duda. Ok. Okay, can I go ahead? Sure. ¿Estamos bien, Iván? ¿Seguimos adelante Sí, No. sí, ahí, solo para chequear que estamos en línea? sí, ahí esta parte fue como más clara. Ahí, sí, esta parte fue más clara. Listo. Ok, go ahead. Aquí. Okay, so the next option is a content. So if you have any kind of description, like if you are having a t-shirt,
right? So if you want to add washing instruction and serial number and all that, right? Material and all that. So you can add it over here in content. And if you have a two-line description, you can add it over here into the short description. And the second one is a short description and first one is a long description. So if you have explanation of one Una paragraph or descripción two corta y paragraph, una más grande. you can write it over here in the first one, which Una is más long pequeña. description. Sí, una And más if you amplia have y a una sola two-liner punta. description, so you can put it over here into the short description. Okay. Ok. Esta se pone la descripción de descripción larga y descripción corta del producto. Si es descripción larga es allí, varios párrafos si se necesita, y en la otra cajita es una Sí. descripción en 2 o 3 líneas. Move on to the next option, which is a configuration. So whenever you are having multiple colors and multiple size which is available for your product, you have to create a configuration. You have to select multiple color. If you have a multiple color, select this color attribute. If you have a multiple size which is available for your t-shirt, select this size attribute for your product. Then click on next button. Once you will click on next button, it will show you all the colors which we have into the solution. Now here you have to select the color which is available for your website. So let's just say I'm having these three color for my t-shirt. So I will select it and I'm having these three size for my t-shirt. So I will select the color and size. Then I will simply click on next button. Once I will click on next button, then I will have a three part. The first part is to upload an image. The second part is to set up a price, and the third part is set up an quantity. So the first part. So if you have only one image for all the color and all the size, right? You can select the first option, apply single set of image to all SKU, and you can upload the image over here, single image. If you do not have any image for the color and size, right? So in that case, you can select the third option, skip image Okay, uploading at the start. what kind of image can you It's a what are PNG, the features for that PNG image? image for the t-shirt. Like whenever customer will see your product on product detail page, and customer can see those three colors. So whenever customer will click on red color icon, the red color t-shirt will get loaded. When customer will click on green color icon, so green color t-shirt will get loaded. Right. So if you want to show the t-shirt as per the color wise, while customer is changing the color, so you have to upload color wise image over here. Okay, let's just say I'm having image for all the colors. So I will select apply unique image by attribute to each SKU. I will select the color from here and see. Here it is asking me for the yellow, black and red color t-shirt. So I will simply upload a yellow color t-shirt over here. PNG image, no? Yeah, it's a PNG image. So this is my yellow color t-shirt. I will upload a black color as well. Here is black color and red color t-shirt. Okay, I will upload it and then we will go to the second option, price. If you want to apply one price only for all the color and size, you can put it over here. If you want to take the price from the base price which we have set, so you can select the third option. And if you want to set up the price as per the size and as per the color, so in that case select second option, select the color or size according to your requirements. Let's just say size. For small size it's a $10, for medium size it's a $11, and for large size it's a $13. So the charges may vary according to the size selection of the customer. Okay. Okay, for example, if they want the same price for all the sizes, you Then just put simply select skip price. first Or, option or
select the third option. Okay. If you put skip price at this time, It will take the they price use they based use on. the price that you show us Yes, on the yes, yes. first configuration page. Yes. Actually, yes. Ok, Iván, eso quedó claro. Esta parte es donde si hay, en este caso el ejemplo de la camiseta, si colores diferentes implica precios diferentes o tallas diferentes, o sea, ya son atributos del producto, pues se puede configurar esa diferencia de precios acá. Sí, Si no, pues simplemente él va a tomar el precio que vimos al principio, como en la segunda línea, y es el mismo precio para todos. sí. Entonces, ese pedazo es importante. Sí, ahí quedó claro. Tengo una pregunta con eso. Cuando ingresa a otro tipo de producto, veo que cuando las características estaba revuelto, si eran gigas, si era medidas, si era pulgadas. ¿Eso viene por defecto para todos o eso viene configurado para productos textiles, uno que sea de papelería y tiene ciertas características o es una lista genérica porque estamos entrando acá en algo genérico? No, esto es porque este es el ejemplo que digamos que él eligió, pero déjame hacer la pregunta. Eh, aquí, Ivan wants to know about the measure units of the products. When you Yeah, start with a new I product, will show. you show inches, centimeters, Yes. millimeters, Just but let this me is for complete with default this one. or Let me complete with this one. Then I will show you that one. okay, ya nos muestran ahora nomás. Now, only the quantity. For quantity, I will always suggest you to go with this one, first option, and mention the exact amount of quantity which you have. Okay, do not select any other option. Just because whenever you will select any other option, so if yellow color or red color quantity will get expired, then product will get out of stock. So in that case, I will always suggest you to go with this option and mention the exact amount of stock which you have for that product. Now once you are done with this part, simply click on next and then Pero que, click on generate products. So these are the configuration which we have created, right? Yellow color for small, medium and large ajá, size, and black and red alimentado. color for small, medium and large size. You can see the price, quantity, weight and everything over here. So that's all about the configuration. Now move on to the next part is images and videos. So if you have a product image or model image who's representing this product, so you can Sí, los upload va descontando con that las product cifras. image over here. Sí, porque si todas están Search descontadas, engine pues optimization. Search engine, if pero you ya no have descontan. a SEO specialist person at your end, you can ask the meta title, meta keywords and meta description to that SEO person. Otherwise, you can skip this option. It will automatically take from the product name and product description. And once you will save the product, URL key will automatically get generated. Clear? Okay, yes, a question, Akib. Yes, please. When you put a quantity, yes, the stock of products, for example, 1,000, yes, when you buy, when you sell uh, three T-shirts, for example, uh, he update the stock, the inventory, No, the number of yes, your Solo stock. hasta yes, que they will se vaya. definitely manage the inventory. Like once a customer will purchase, here is a one, I think zero point ¿Así es 0.1 million, right? automático o es manual? So if you'll mention 1,000 over here, right? So whenever a customer will purchase 1,000 t-shirt of small yellow color, so the t-shirt stock will get expired. Now you just need to again add it with using admin. So that's why I'm asking you to put a big number over here in the quantity which will never get expired. Okay? Mm, let me ask again. I understand that this number here in quantity See, what is is the the stock. exact scenario? Let me tell you. What is this? We, 10,000 yellow color small Sí, size, exacto, yo which estoy means aplicando lo mismo, pero no sé customer por qué. can place an order
up to 10,000 Sí, t-shirt la in a máquina tiene single one, 10.000 single y se order. Ah, ok, vendieron ok. This is 200. how Ya it no es can be 10.000 managed. sino Right? 9.800. That doesn't ¿Eso es mean that will get automático o expired, tiene que tener un but previsto customer para can eso? only purchase a 10,000 unit in single order. Okay, Okay? okay. So That's always clear. mention a big number which customer will never purchase, so your product will never get out of the stock. Yes, yes, I understand. This is, este pedazo que mostraba ahí es solamente la cantidad de unidades que un comprador puede ordenar en una misma orden. Es decir, ahí digamos máximo 10.000 camisetas en una compra. Eso era lo que estaba allí. O sea, no es Now, inventario. aquí, no, no, ese no es inventario, eso es la máxima cantidad que puede comprar. Ok, pero una opción más That's arriba clear. sí era inventario, ¿no? ¿Cómo? Una opción que vimos Atrás. anterior sí era inventario. Sí, 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 el stock. Ok, Ese y sí es cuando el es inventario, stock, pero no era ¿descuenta esta parte. automáticamente de las ventas? Lo que te entiendo es que si digamos tienes, no sé, 500 cosas en stock y vendiste Sí, 10, en pues el si se día de hoy se actualiza vendieron 15 automáticamente el y stock mañana para otras que diga 15, entonces descuenta. 490. ¿Cómo? O sea, si hay 100, hoy se vendieron 15, mañana otras 15, entonces ya no son 100, sino hay 70. Eso lo Sí, actualiza sí, eso se automáticamente. actualiza automáticamente. Esa es la Ok, pregunta, déjame vuelvo la. ok. Aquí, our question is clear for us, the last part, yes? But about the stock or the inventory of the goods, of the products, no? Uh, Ivan wants to know if there is an automatically updated the stock of the products. For example, if today I have 100 yellow t-shirts on my stock, and today I sold uh, 20 of these yellow t-shirts, they are on they are an updated data of this stock of these products. Akib, you heard me? I am not hear you, Akib. Yes, yes. Yes, German. They will automatically get updated. Okay, and where, what field or where is the data that it's updated in when you put it in stock It doesn't on the first? update. It doesn't update anywhere, but it will maintain the like for that managing a stock. There are multiple actions in which you can configure to manage the stock. But if you are not managing the stock as of now, so you can put some big value over here into the quantity, so it will never get expired. It's all about the managing the stock. But if you are not managing it, you can skip it and you can mention a big number over here which will never get expired. Okay. Okay. Yeah, go ahead. Okay. The next one is related upsell and cross sell product. Right. So if you want to show the related upsell and cross sell product, which means the same kind of product as a similar product as a suggestion, right? So you can add a related upsell and cross sell products over here. Related product, which means the same kind of product with the same configuration. Upsell product, which means a little bit sorry, upsell product, which means a little bit higher product with a little bit higher quality, and cross-sell product, which means when customers will move your product into the cart, and when customer will open the cart to edit that product, so it will show the solutions over there. Okay. Okay, let me try. Iván, esta parte es donde uno puede relacionar el tema de otros productos que tú ves que a veces entra a una página y dice, no, quien compró esto, por lo general también compra esto. Entonces son productos relacionados o productos de venta cruzada, ¿no? Entonces son como, aquí es donde se configura ese pedacito que a veces ve uno en los sitios web que está uno comprando una cosa y le sugiere o le muestra qué producto relacionado, no sé, me imagino. Oye, si vas a comprar
un mueble o vas a comprar un banner, entonces también de pronto te interesa comprar no sé, cualquier cosa, un- una gorra o cosas así. Entonces ahí es donde se configura eso. Upsell product es un producto que le Ok, hace aquí, go ahead. Entonces está la parte entonces menos esto, por relacionada. ejemplo, Okay, que le aumenta el customizable precio a option la which I have camiseta already y shown cambia you, la like you can camiseta put con pollo this kind of option as a o delivery eso time, con and you can pollo. set it up your price Esta according to your requirement. La parte re Okay, importante porque es cuando uno dice, ay, mejor le pongo product in pollo. website, if you have a multiple store, you can select the particular store and you can enable your product for the particular store. But as of now we do not have any sería store más for fácil this en website, español. so there's only one website Lo que te which decía we antes, can ¿no? add it. Esto no existe con Custom sí product están setting tiendas, here. pero Whenever you want to provide a customizable personalized option to your customer, so you always have to enable this option. Here, unit for measurement. We are providing 6 units for the measurement: inches, millimeter, Pero pequeña, centimeter, pixels, meter, o and lo feet. grande o You can select any milímetros, of them centímetros, according to your centímetros. requirement. Number of sites, 1. Right? Is it a multicolor product? No. Multicolor product means whenever you are using two colors into the single t-shirt. So that is a multicolor Ah, t-shirt. cuando But es un we do solo not, color we are not uploading y a la multicolor t-shirt. camiseta. Do you ya want to la apply parte a standard Magento Más pricing las logic or a amarillas printing method en fondo which blanco. you will create with using Magento? So in our next training session, I'm going to show you how to configure a printing method, right? So once you will configure the printing method, and if you want to apply that printing method to this product, so you can select this printing method and save the product. Once you will save the product, then one more tab will get enabled, which is add printing method. You can use that tab and you can add your created printing method. Otherwise, if you do not want to use a manual printing method which has been created by you, you can also use the standard printing method. Okay. Now, Yes. still, Yes, aquí, for example, this is if okay, if you need if the that the customer upload an image to print on the t-shirt, there is the configuration, yes? Now yes, yes. upload image and configure design area. And about the unit of measurement, Iván, ahí es donde se elige, o sea, no sé si ahí se resuelve la pregunta que tenías de las unidades de medida. Ahí están todas las unidades de medida o crees que necesitas unas unidades de medida diferentes. Ahí es donde uno configura en qué unidades se muestra el producto. Yes, yes, yes. By the moment it's okay, but I have doubt in the pricing logic. Can you click when Te, the te, option, te, the other te option escucho to check? súper, súper lejos. Qué pena es que de pronto estás Ah, lejos del micrófono. ¿Me puedes repetir? Recording stopped. Recording in progress. Hola, estabas preguntando algo, pero te escuchaba como con mucho eco. Can you click in the pricing, the other option to check how Ah, it's no, tengo mucho feedback. Creo que toca. ¿Tienen yes. dos micrófonos a la vez? We turned it off one. Ahora sí escucho mejor. Hola, hola. No estoy escuchando nada. can you hear me? Okay. Sí, ahí mejor. Si quieres en español, no, para entender mejor. Me gustaría que le diera clic en la otra opción de Pricing Logic para verificar cómo se hace la personalización del estilo de impresión o es simplemente escribir y ya. Eh, O se van a crear opciones.
Perdón, es que no sé por qué te escucho tan mal. Te escucho como si estuvieras súper lejos, como metida en un baño. No sé si te puedes acercar más al micrófono o estás en... Porque a Iván le escuchaba perfecto, pero a ti te escucho muy mal. Hello? No, escríbelo ahí en el chat. Yes, Akib, let me 1 minute, please. Yes, Jaman. Any question you Que can tell me. que si puede Yes, es que activar no en la escucho otra bien. opción de ¿Puedes Pricing Logic repetirme? Qué pena, otra vez. para Entendí que era algo de los verificar los precios. Dale enter. Enter, enter, enter. Hola. Si te parece, me escribes o le dices a Iván que si quiere me escriba la pregunta por que si puede dar clic en la opción de Pricing Logic. Para ver cómo funciona. Ok, aquí, Para ver cómo funciona la can opción you de explain método, again de the Pricing Logic método. option, please? No es explicar. Pricing logic option, which means, okay, this one. No. Pricing logic, which means there are two And pricing. we are not The first, hearing you. sorry, are you able to hear me now? Okay, I can hear you. Hello, are you able to hear me? Hello, German, are you able to hear me? Yes, Hello, we listen. We are listening. Ivan, are you able to hear me? Yes, he is here. German, are you there? I think I think there is a problem at German time. Herman, go. Okay, my question is simple. I just want that you click in the other option in pricing logic ¿Ustedes and me see escuchan, Iván? how is look. How it look. German, are you able to hear me? Yo no los escucho, no escucho a nadie. Ivan, are you able to that? Are you able to? Am I audible? ¿Ustedes lo escuchan a él? Sí, perfecto. Ivan, are you able to hear me? Sí. ¿Tú le tienes abierto el audio? Sí. Sí, ellos nos escuchan en este momento. No sé por qué. Pero esto creo que se configura más hacia arriba. Sí. German, we are not able to hear you. What's your name, ma'am? Sandra. Okay, Chandra, are you able to see my screen? Yes, we see all the screen. Okay. Okay, so the pricing You hear me logic. now? Yes, German, we can hear you. Okay, I don't know what happened, but I'm here now. Okay, Go ahead. so let me explain you the pricing logic again. So see, whenever you will click on pricing logic, so there are two pricing logic. The first one is simple, without any custom prices or without any surcharge prices, right? But the second one, with using second one, if you want to charge your customer when customer is using name and number, if you want to charge your customer when customer will Esto es upload the porque se image le agregó and un all valor, that, un right? precio, If you want to charge sí, your de customer recargo to por algún using a método de impresión que particular se le va a hacer option algo adicional. which you are providing Pero ahí in ya the Pero lo no. que design yo quería era que le studio, diera clic you para can ver charge cómo it se ve with en el using cuadro. printing method, No, right? Pero no lo hacen. No lo hacen ya. Clear No now, jodamos. German?
Are you there? Yes, yes. Is it clear now? Yes, it's So clear. first, I just want to see how it look when you click in printing method. okay. So still, there is one thing which is pending. We have to upload an images for the design area. But first of all, we have to save the product. Then we have to upload an images for the Pero no está design haciendo. No studio. entendió. So first of No all, entendió que what we dijo will que do, solamente we le dé will clic save the ahí product. para ir. German, are you there? Es que creo que lo va a hacer Yes, I'm al here. momento de guardar. Eso lo Okay. hace la parte del cliente. So once Dice, the de product will pronto get No, no porque puede saved, ser. nosotros we somos will los go que to the tenemos que custom product setting determinar again. cuánto We will vale save the si se le product. agrega algo más. We will go to the Por eso custom ahí creo product que se setting hace más again, contacto. and we will Se va a hacer upload como an images creería yo, for no the lo sé. design studio. And design studio, whenever you will upload design studio images, it should Bueno, be no está Pero si se always entendió. in sí, white no color. está complicado, pero es muy extenso. Y pues ojalá Always pusiera la in plataforma what en color? español. White, Aquí yo lo white color PNG. White. Just los because demás no están. whenever you will upload a white color, right? So if customer will select a yellow, so yellow color will get overlay on the white, which means it looks perfectly, right? So white color will get fit with any of the colors. That's why we always have to put a white color Y lo que PNG toca es Que image la definir, gente for the design entienda suite. cómo se compra y por qué es diferente una tienda virtual. digamos, se nos olvidó Now preguntar our la product cuestión. has Ah, no, been no, saved. ya no. Si We'll go tienes to una the custom pregunta, que product estés y setting. él te We will contesta. upload the images and see. Here it is asking you for the front side image. También toca descargar So las I medidas. will upload a Entonces front por side delante, por image white detrás, color. por frente. I will upload the same image into the color thumbnail front side, and I will select the design area. No están las I clases de will click condición. on done, and I will go to the design studio setting now. Now, in design studio setting, if you want to apply a multiple template, so always select this customize only section. Once you will select a customize only section, then assign a template category only. Do not assign a design ID. Okay, let's just say a sports More, category. Click More la on vieja Coca-Cola done, me and necesita, these are puede some of venir the options which we con are X. providing to our customers into the design studio. So if you want to enable and Esta disable categoría de the las particular categorías. option of design ¿No? Esta es la studio, categoría de las you can categorías. enable and disable it from here. Okay, now I will save my product, and rest of these are the necessary options to configure any kind of merchandise product. Now if you want to see that, you can go to the appraisals and you can go to the demo Lo products, que no está en la parte de los and you logos. will able to see La the parte same de t-shirt cómo se over ve eso. there No, no lo in dice. the front end. See, German, you can see my screen, right? Yes. Okay, so see, this is the product which we have created, product name, SKU. Okay, these are the three colors which we have, O sea, es, these are the three sizes which we have. pero So al I momento have de que ellos lo uploaded a diseñen color wise image. So al whenever I'll diseñador, click on yellow color, so yellow color ya t-shirt will subieron be las appear. camisetas todas. Whenever I'll click Y right en el color, so momento de right color que t-shirt will el get cliente appear. ya hizo su diseño, lo que le Right, so pidió this is the solamente actual sería ese meaning of the color pues es más image adelante. configuration. So black color t-shirt, medium size. See, it O is sea, en giving ese me es an el límite advanced cuando ya pricing. empiezan a Buy configurar eso. 15, 9 USD per Pero es cuando está el diseñador. unit. Buy 100, 7 USD per unit. Es And buy cuando se meten 300, con 4 diseño. unit per 4 USD per unit. Right, so it is giving me advanced pricing over here. Here it is, there is option to select a delivery time. If I'll select a $5 El or tiempo que 5 se va a days, so demorar, it sí. will be Ah, 10 more creo que había dollars. configurado 3 ahorita. days, Sí. $15 more dollars, and 5 2 de... days, $25 more dollars. So meanwhile, total is 10 is a Él price of automáticamente t-shirt cambia. and 15 is the delivery price, so which means total is 25 USD. After that, add to cart button is here, inquiry button is here. Here you can see the long description of the t-shirt.
right? Inquiry button is here, add to cart is here. Whenever you will click on customize template, it will redirect you into the design studio where you can design your t-shirt according to your requirement Es el diseñador, and you sí. can purchase the product. Okay, Tengo una clear pregunta Javan? ahí, Germán. Sí, sí, ¿Me escuchas, Germán? sí, sí, te escucho. Ahí con respecto a cuando estaba en la página donde está, donde se ponen las características, los días, yo cuando subo una imagen puedo asociar que una imagen sea una configuración, digamos, me explico. Eh, digamos que no aplica tanto para, de pronto para camisetas, sino de pronto retablos. Sí, los retablos yo tengo tres medidas. Yo tengo una foto que el retablo es 70 por 1 y pongo una imagen de 70 por 1. Cuando yo le doy clic ahí, de una vez me pase los datos de eso, el precio de eso, ¿sí me hago entender? O sea, si yo pico en la casilla 70 por 1, me muestra la foto de 70 por 1. Si voy la de 1 por 2, le pongo el botón 1 por 2 y me aparece y va configurando automáticamente el precio. O sea, tienes que crear el producto Y se te está de escuchando, retablo. se te está escuchando mal, Germán. Ahí me escuchas mejor. Es que se escucha como con eco un poco. Apaga tu eco. Ahí me escuchas mejor. Bueno, Sí, ¿sí? Te decía que tienes que crear el producto retablo y en las diferentes, digamos, opcionales o atributos que creas del retablo, o sea, tienes que crear los tamaños. Entonces, hay unos retablos de sí. 70 por 1, de 71, las otras medidas que mencionaste. Mira Y lo que te envié el cada una de enlace. esas categorías puede ir asociada a tu imagen en particular. Pero Sí. si lo que no sé si era lo que me estabas preguntando, pero lo que no va a ocurrir es que él como que inteligentemente cargues tú la imagen y él te tome las características del producto porque la imagen dice que es de 70 por 1 o algo Pero así, como ¿no? se carga con metadatos, no se podría. Revisa por favor el enlace que te envié. Sí, pues lo estoy viendo acá en el celular. Yo dice, entonces que carga una imagen, ¿sí o no? Sí. Entonces es lo mismo, Vale. yo tener como la foto ya, ¿qué es lo que se busca? Algo similar como lo que esté ahí, que se entienda realmente el tamaño de lo que es, especialmente en este tipo de productos que la percepción queda muy, muy abierta a que, ay, es que yo pensé que era más grande, es que pensé que era más pequeño, digamos en este caso de retablos, que yo le doy clic en la medida o en la foto y automáticamente me está configurando como todas las características. Bueno, pues mira, para no, digamos, no alargar, yo creo que nos toca, voy a mirar bien digamos, esta duda, digamos, este ejemplo, Sí, y lo preguntamos después de la sesión, lo preguntamos por escrito, como diciendo, mira, ok, ¿este tipo de flujo se puede simular o se puede hacer? Porque si listo. no, acá me quedo media hora tratando de redactar Dale, en mi listo. cabeza cómo preguntar esa vaina. ¿Listo, te parece? Pero Listo. lo preguntamos, claro que sí. Dale, listo. Ok, go ahead. Okay, so German, any confusion with this product creation of merchandise product which we have created? No, we will maybe write on the platform a question that Ivan has looking other web to print solution, and they want to know if it's possible have something similar about that an example that he has. But it's a long and maybe a complex question. Then I will write on the platform with example, and maybe you can uh, have the answer for the next session. All right? Yeah, if you have any questions for me today, you can ask me right now. Yeah. No. Go ahead because it's a
we need to That's all about order the ideas on our head before they make the sorry. question. We Yes, need German. to. German. That's all about the today's training session, like how to configure our merchandise product. Okay. So after that, I'm going to send you one our recorded meeting, as well as I will also send you a video which is in English, and it is recorded for the custom product creation as well as custom print product creation. So you can refer that video for the product creation, and once you are comfortable with the product creation, you can book the second meeting. And if you have any question or any configuration issue while adding the products, you can connect me on my email. Okay, Okay. German, you are Okay. on mute. Yeah. So any question for me today? Anything in which you are confused or anything? No, ¿hay alguna pregunta adicional de esta parte? Creo que ya está por cerrar la sesión. No sé, Iván, de esto que ha explicado, obviamente lo que me acaba de decir es que No, en general de faltan esto, por explicar muchas cosas más de otros tipos de productos ¿no? Que seguramente allí se resolverán preguntas que tenemos en este momento. Entonces, que nos van a enviar pues el video, la grabación, y le gustaría pues que practicáramos este pedazo en particular sí, antes de coordinar la siguiente sesión. sí. No, en esta parte no tanto. De pronto es entender un poco para el desarrollo de los banners y que esto es un poco más aparte de esto, pero sí para de una vez que quedamos pendientes de preguntar eso con el tema de los Sí. banners, si se podía video animado, GIF o solo era imagen. Okay. Aquí, it's a question about other things, but we are waiting an answer maybe from Sandeep, and he told me that on the training session we could ask. Okay. And it's about the banner of the website. Yes. Okay. You ask us if we need to send a fixed image, yes, for this banner. The Yes, question yes. is, it's possible have animated image like a GIF or something like that? No fixed image, GF dynamic. file. No, It's only the possible. JPG. O sea, viene animación predeterminada. O alcancé a No entenderlo. escuché, no escuché. Only the JPG file is possible. Only JPG? Yeah. Okay. It's not possible to have the dynamic banners as only. No. Still, I will ask my team, like, is it possible with the changes in the code? Right. So if it is possible, see, as of now, you can only upload an image. If you do you have any GIF image right now? Yes. See, over here we have provided in our newer version. Okay. Accepted images JPG, GIF, and PNG. You Okay, can listo. upload in any of the forms. Right? Iván, si te fijas allí, aquí Sí. ahí está mostrando que se puede para el banner no solamente imágenes, archivos JPG, sino también GIF, ¿correcto? Okay. Que los GIFs pueden ser animados. Ok. ¿Sí lo ves allí? Sí. Sí, ahí lo veo. Entonces, eso no se ha enviado aún, ¿no? Porque estaba pendiente esa consulta. Porque ya tenemos los que son básicos, pero pues queremos saber de una vez para ir cuadrando con relación a eso. Sí, mira que estaba viendo que esta parte, que esta es la parte de configuración, ¿no? Banner slider one, ¿qué tipo de banner? Aquí, if you go to banner type, what other options there are? Sorry. In banner type, what other options are? JPG. No, the image. Banner type. Yes, you could no desktop. Yes. Okay, Here. instead of image, you can put a video, and as well as you can put a custom banner as well. Okay. Sí, ahí lo que se ve, Iván, es que sí se puede, digamos, You entrar can a go into the configurar. file picture, and you will click on banner for sliders,
all the banners which have been used in the website. Ah, You can see over here. If you'll go on the third page, right, it will show you our banner. You can simply click on the edit button and you can see all the configuration of the banner over here. Okay. ujú. Okay. Ah, pues sí se puede. Sí. Custom means where you can enter the manual data with using HTML and CSS code, right? So that is a custom. Image means simple image banner. Video, if you want to upload any videos in a banner, you can also do that. Hágame un favor, And for Camilo, image, accepted dígale a sus format is señores que cuando JPG, llevemos para acá JPG, rápido, GIF, and que PNG. nos dejen el carro ahí. Okay. ¿Está claro, Iván? Gracias. Sí, sí señora, ya vimos. Okay. Thank you. Thank you, Akif. Go ahead. O sea, es Okay. posible. Any questions? Sí, sí es posible. Ahí apareció una cosa que decía custom, que se personaliza esa parte de que Sí, porque acepta generan estos, estas cuando hablamos de imágenes, acepta estos tipos de archivos y hay otros tipos de banners. Si es Ujú. custom, usted puede insertar HTML, contenido HTML. Okay, Akif, Por favor, go señor. ahead, or while you Okay, so if finishing you have the any question? any any more question, you can ask me right now, or we can conclude our training session over here. So in our next training session, I'm going to show you a web to print part where I will show you how to create a background, how to create a font, how to add a color palette, how to manage the printing methods, how to manage templates, design ideas, and clip art, all that. Okay, then just to be sure, the next step is you share with us the recording and maybe another video, and we need to maybe practice this Yeah. part, and after that we Yes. coordinate the next session, yes? Yes, sir. Yes, No sure. entiendo la pregunta. ¿Para cuál es el diseño? Okay. digamos, From your parte side, de la I parte think it's Ah, no, important eso del look diseñador esa parte. into Todavía no the llegamos ahí. language Y of si the no tiene backend. fuentes de pronto. Yes, yes, I will And do that. Just send me. You want it in the Spanish, right? Ese es el Sorry. tema de acá yes, and where to configure the currency, our currency, Yeah, yeah. Colombian Let me peso. note down that as well, so I can do it correctly. Can you please tell me the name of the currency? Yes, Colombian peso, COP. Colombian. No, COP on is the abbreviation, and the long description is Colombian pesos. Okay. No, with O, no Colombia, it's Colombia. Just give me a moment. C Let me ask Google. yes, yes. CO, no, O, O and B. MB, yeah, Colombia, currency of pesos. Yes. Right. Perfect. Okay, and just a last question. If you go to the demo page, the home page, that, this page must be in Spanish, no? Why is in English? Or Actually, okay. So the default language should be Spanish instead of English, right? Let me note down that as well. pero sí se puede, sí le pasan a español. Okay, I'll get it done. Any more things? yes, Pero no respondiste no, because a la if you pregunta, look, ¿cierto? here Digamos, it's in a ver Spanish, si baja un poquito. but for Sí, example, there are El words tamaño de la imagen. in English ¿Cuál es and el que está? other words in Spanish. I don't know why. Yeah, some of the words which you need to edit it from General, your side ¿cuál sería? with using inline translation. I will share a document like how to enable the inline translation and how to change some of the words which is available into the English, how to change those words into the Spanish. I will send you the details about the inline translation. Right, with using that document, you can convert some of the text from English to the Spanish. Okay. Okay. A last question.
what are the sizes of the image for the products? When you look up to show us the t-shirt image that the website must show, what are the sizes of that image, Which one? Which one? For example, this t-shirt or the size You when want to you, know the exact sizes, right, for the product. yes, for example, this image, what is the 350 size? by 350 or 400 by 400 pixels. Can you write, please? Yes. 350 by 350. 350 pixels. Yeah. Yes. Okay. Es que está dejando Sí. unas cosas en francés. Okay, and for the product image, you can create 700 by 700. Toca mirar el 350 por 350. For 790, Product 100 image. píxeles, okay, product image 700. Okay. 350, Or you can, like, it's totally dependent on your call. You can create even 500 by Voy anotando 500, esas medidas mientras 700 by ya 700. miramos. That is okay. If any size will get fitted with the box. So don't worry. Okay. Okay. Okay, so thank you so much for your time today. And if you have any more questions, you can post me on my Basecamp or on my email as well. Okay? Okay, Akib, thank you very much. Yes, so thank you so much, German, Ivan, and Sandra. Thank you so much for the time for your time today. Bye bye. Bye Okay, bye bye, bye. thank you. Gracias, Iván. Gracias, Sandra. Gracias, Seguimos en Germán. contacto. Chao, chao. Germán pregunta, ¿cuál es la Dime. duración de estas sesiones? ¿No era 2 horas? No, 90 minutos, ahí está claro. ¿90 minutos? Sí, sí, sí. Sí, Ok, siempre van a ser de 90 minutos. ok, listo. Recording Entonces, stopped. ya. Como estaba del otro lado.